Poa. So here we are, and we are back for that. And so tuko na Joseph ndani ya nyumba, and so today's show we shall do it a little bit different. Kwa hivyo tutakuwa tunaanza na talking about matters construction, and then from there now we can continue with the refreshing moments, and you will be receiving a word. And the word for today, it will be coming from this aspect. We will be talking about the power of divine visitation. So as we do all these, glory and honor will be unto God. Kwa hivyo siku ya leo tuko na Joseph kwa studio, ambaye atakuwa anatupeleka through some few issues that you have been seeing on social media, some few issues that you have been experiencing, and you do not know why I think those things are happening, and majorly in the construction industry, because it is important that we get to understand some of these things. Joseph, yes. Habari. Mzuri sana. Umefika once again. Mvua imenyesha sana. Mvua imenyesha sana. Ulikuwa Nyeri? Ni Nyeri ama ulikuwa wapi? Nyeri au si Nyeri? Ulikuwa Nyeri. Hata ni mvua imenyesha huko kila mahali. Kunakaje Nyeri? Mvua mingi, baridi. Mvua na baridi. Nitakuwa naenda Nyeri Jamhuri Day. Okay. Huko ndiko nitakuwa na kulia my Jamhuri holiday. Okay. So salimia mtazamaji. Mtazamaji nimekusalimia. Mimi naitwa Joseph from Elementals Construction Limited. Nimefika hapa tuongee 1 2 3. Yes. So that tujue mambo mawili matatu. So the last time we were here tuliongea story ya QS. Yes, QS. QS quantity surveyor kwa wenye hamuelewi. Wacha tusitumie hizo languages sana kwa wenye hamuelewi. So QS, na tukajua the importance of this person, kwa sababu tulikuwa tunaulizana swali ya overpricing kwa construction. Because ulikuwa unapata ya kwamba mtu anaambiwa this is the quotation, lakini baadaye anajipata ameoverpriceiwa, which is a mistake in construction. So because of that, now we came now to talk about the quantity surveyor's work. So today nataka tuongelelea watu wawili. Nataka tuongelee mtu anaitwa contractor na mtu anaitwa engineer, because we want to differentiate. Ndio hata yule mwanafunzi anataka kuchukua course, usichukue tu course kwa sababu ni course. Usichukue tu course kwa sababu umesikia ati mtu anaitwa engineer, mtu anaitwa contractor. Utaenda uchukue course ya foreman bila kujua ukisema wewe ni contractor bwana. So it's also good that we get to understand who these people are, na wanatusaidia aje katika construction industry. Ndio baadaye as a person builds, anajua anajenga under whose speciality. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambalo nataka tuongelelee siku ya leo, so that we know the different specialities that we have. Na unajua leo ni Tuesday. Unajua Tuesday wanawaambia kwamba ni ile siku tunaelimishana. Tunaelimishana mambo mawili matatu, so that we can be able to know things the way they are going. So nataka tuanze na contractor. Contractor ni nani? Contractor is the one who does the actual building on site. The one who constructs what has been designed. So that is a contractor. The work of a contractor is to do the manpower for the construction, deliver materials, and so on and so forth. Maybe we shall expound it later after we go to the other parties. Zenye umeniambia tuongelele pia. Pia sasa nitakwambia how they are linked together, such that you can know who is an engineer, who is an architect, who is a QS, and who is a contractor. So a contractor is the one who goes to the site to build. So umesema a contractor is the one who does the actual building. Actual building, yes. Now who is an engineer basi? By the way, nimesikia ukisema watu wengine wana confuse. Some people wana confuse. So engineer is the one who checks about the steel reinforcement. Mwenye anaangalia mambo ya chuma. Hii nyumba ni ya ghorofa. Inataka ikuwe na chuma kiasi gani, chuma type gani. That is why ukijenga unasikia kuna chuma zinaitwa D8, D10, D12, D16, D20, D25, D32. We have something we call binding wires and all that. So the work of an engineer is to check about the reinforcement, mambo ya chuma. Unajua nyumba ni chuma. Chuma kama kwa binadamu, chuma ya binadamu ni bones. Bones ndio zinashikilia
binadamu ama ndio zinafanya nisimame. That is the structure that I have myself. So even in building tuko na structure. Yeah, structure ni kumaanisha hii building pia iko na support system. The support system ni chuma. So the work of an engineer is to design the steel reinforcement. So engineer nakuanga about the specialization nakuanga amesomea mambo ya chuma. So engineer ana deal specifically na chuma. Na chuma, yes. Alafu contractor anajenga on site. Contractor anajenga after kupatua designed and approved drawings. The contractor ana source materials. Contractor employs all the team on site. In the on site tunakuanga na like site agent. You have a site foreman. You have a clerk of works. We have all those other sub-skilled contractors. Tuko na steel fixers, plumbers, electrician, masons, painters, tailors, and so on and so forth. Wako wengi sana. So all those are under the list of contractors. So the work of contractor is to deliver what has been designed by an architect, by an engineer. Yes. So sasa I hope you are getting the difference. Usije ukakorogeka. Panya sijui vizuri ni nani anakuanga na mshahara nono. Hapo ndipo sijui. Hapo ndipo sijui kama tutaambiwa leo ama tutaambiwa story for another day. But either way, now we have talked about contractor. Kazi yake ni kudeliver what has been, approved. And then we have an engineer who deals majorly na machuma. Now, when you look at, meaning an engineer is a person who does a one-time job ama kunaendangaje? Engineer designs the steel reinforcement and design mambo ya chuma through the drawings. And then after these drawings has been confirmed and approved, then he goes to the site to do an inspection. An inspection ni kama kumaanisha mahali kuna chimbwa mitaro, anaenda anaangalia kama hiyo mitaro imefika mahali inafaa. Imefika kwa hard base. Kwa sababu nyumba ukijenga unafaa kujenga juu ya kitu kama cotton soil ama clay soil, unafaa kujenga through a hard base. So wakati tunachimba mitaro kuna ile kiwango inafaa ifike. So engineer anafaa kuja aangalie alafu apeane recommendation ati mahali hii mitaro imefika imefika mahali inafaa, mahali mzuri. Okay, so that means pia an engineer kazi yake haishangi from that point yenye tunasema ati amemaliza kujenga, amemaliza kuchora na kudesign, kwa hivyo yeye hayuko hapo. So let me ask this question. Kati ya all these people who work in a construction firm, mimi kama client, who should I consult? Because I think when you consult the wrong person, you are done. So who should be the first person that I need to consult mara ya kwanza tu ndio niingie kwa mjengo? Okay, so when you are thinking of building, the first person to contact is an architect. An architect is like the project manager. Hata tukua tumeongea mambo ya architect. So kazi ya architect ni kuchora. Kuchora nyumba yenye itakuja kutengenezwa. So he comes with all the images of the building. All the images of the structure to be put. So an architect is a think tank. It's a think tank for the project. Mostly he is the one who is the project manager. Because he's the one who came with a vision that we need to do this kind of a drawing. You need to have these colors, you need to have this shape and what. So an architect is the first person to visit the site. When he visits the site and he gets an idea from the client on what is going to be designed, then he takes on that design. He goes to the office and then he designs that design. And then after designing, anapatia hiyo design yake anampatia engineer.
engineer na yeye anachora mambo ya chuma kulingana na hiyo design. Na tulikuwa tumeongelea mambo ya QS quantity surveyor. Huyo pia ndiye anafanyanga mahesabu ya the costings and all that. So the architect is the project manager. Kuna swali nilikuwa nimeuliza ya architect. Nilikuwa naulizaje? So my question was, yes, who is the first person to consult? Oh, it is the architect. It is the architect. Yeah. So even it's not kwa hivyo from the architect now forwards you to the engineer. To the engineer. And then engineer forwards the details to the quantity surveyor. Yeah. So from there inaenda sasa ikienda hivyo. And then from there the contractor comes in. So contractor will report to the engineer, he report to the architect, he report to the but now all these are the team members whereby they consult each other on the progress of the project. Of the project. Yeah. So nilienda mahali. Let me ask this question now from a point of curiosity. Yes. Nienda mahali nikapata mtu amechukua there were two plots. Plots of land. Yes. One was very flat. The other one ilikuwa na kamlima kadogo na mawe. Okay. And now these two people are arguing. Chukua ile iko flat kwa sababu hii ya mawe itakusumbua kujenga. Okay. Now my question is, if a person is building, this is the best plot, the one that is flat, ama ni hii yenye iko na mawe? It might depend kwa sababu vile nimesema nyumba inafaa ikalie mawe. So wakati tunajenga tunakuwa na haja sana na hard base ama mawe. So ukiona mahali kuna mawe wewe furahia kwa sababu nyumba yako itasimama on a firm foundation. So kama hakuna mawe tunajenga lakini the process is more tedious kuliko yenye iko na mawe. Yeah. So how deep should be mitaro inafaa kuwa how deep? It depends. Sasa tuseme ndio nasema kama umepata place yenye uko na mawe na mawe iko on the surface. Okay. Huwa mnatoa hiyo iko on the surface kwanza ama kunaenda ngaje? Unajua kama ni solid rock. Hiyo solid rock hapo ndio tunaekelea nyumba because that is where we are looking for. Tutachimba kidogo tuanze kujengea hapo because at the end of the day you are looking at the solid base. The solid base. Na kama ni nyumba kubwa inaenda kwa ghorofa pia we need to determine what length to excavate. Sio kujenga tu akijua umekuta mawe. Juma zingine they are not continuous. Zingine ziko in pieces. Kuna nyingine iko solid. Hata kama iko solid, if you are doing a storage building, inaenda ghorofa nyingi huko juu, you still need to do more excavation. So that you can get the actual deep low where a house can stand on. Yeah. Haya. Now we have a case for instance ya mtu mwenye ako nje ya nchi. America, Germany, India, UK, South Africa, Gulf, how sasa hawa. So these people wanaweza kuwa wanataka kujengewa nyumba. The building of this house anahofia atajenga alafu nyumba imfanyie ile kitu. Okay. Na aliambiwa this is the kind of quotation that you need to do. Okay. Now how are you able to create that trust between you and that person who is outside for them to know that what I asked for is what I'm getting? Because hiyo ndio another issue that we are having in today's trends in sana in the construction industry, whereby you trust me with your construction. Mimi si contractor, mimi hata sijui hizo vitu zinaendaga aje. Chuma nasikiaga ni D16. Sasa hiyo D16 hata ukiniuliza difference unless waweke chuma tatu no. Hivyo ni mtajua difference. So how do we go to a point of making these people understand that my project is safe na nikienda hivi itakuwa mzuri? Okay. For us, like if I can talk about us, we had been in the field for some time. So we have some recommendation, we have some referrals and so on and so forth. So vile tunafanya hata kama uko nje na unataka kujenga, sisi tunakuassure, we give you an assurance. We give you an assurance that whatever we are building, it is good. And then we give you an advice on what we are building. We give all the description. Kama vile umesema ujui D16 ni gani. So tunakuelezea nyumba ikuwe mzuri, this is D16, this is D20, this is D12. So because we are experts
and we do all our works with an expertise. Tuko na hiyo team. Then we use what we had told you that we are doing, and then we give you even more ideas zenye haukukuwa nazo, because hata sisi hatuwezi taka tujenge nyumba iende ianguke. And then we have something we call a track record. A track record is hata client tunamwambia Elgon Towers tumekuwa huku for quite a long time, and you can see what we have done before. Tumejengea clients na tuko na nyumba zenye tunaweza sema ndio hizi tumejenga na hii tumejenga na zote ziko sawa. So we also give what hiyo inakwambia assurance or a guarantee. Ni kama sasa vile unaweza fanyia mtu kazi lakini umwambie I give you a guarantee in case of any default. I'm there for it. Yeah. So in case of kaumane, yeah, in case of any default, we are there for it. You are there. Yeah, we are there for it. Hatuwezi taka kufanya shortcut, hatuwezi tumia material mbaya. So hizo zote sisi we give recommendation what to use, and then tuna encourage even client mwenye unajengewa how bring your clerk of works who will be reporting to you. Anakwambia huyu contractor nimeona akifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Na kazi sisi tunafanya, we do even without supervision. Tunafanya kazi mzuri sana. So thank you so much for watching the Voice of Hope show. Na waona sana, and nitakuwa nasoma comments zenu shortly, but if you have a question kindly ask so that tuweze kujua haya mambo vile inafaa, kwa sababu hii hakuna mtu ambaye anajuanga kila kitu. We are all learning. So because we are all learning, let us be there to learn from each other. So umeongea story ya the assurance. Yeah, the assurance. Now, when you look at it from the point of when you have been given a project na huyo mtu hayuko Kenya. Yeah. Meaning atakuwa na his own clerk of works. Yeah, anaweza kuwa na his own clerk of works. We encourage that. Tuseme sisi tunajijengea peke yetu. Now, who is the clerk of works? Ndio watu waeleza. Who is a clerk of works? Kwa sababu who clerk of works ametokea from nowhere. Clerk of works is somebody who looks at the overall progress of the project. Anaangalia kama hiyo ni mawe imeletwa iko mzuri. Simiti ndio hii iko mzuri, chuma ndio hii iko mzuri. Then a clerk of works we'll be doing interpretation of drawings. In the drawings, in the design, we designed that the columns we are doing them with D16, and we are using like 8 strips. So he counter checks that what we are doing is okay, and then he gives what we call a daily progress report. Kazi yenye imefanyika leo na recommendation imefanyika namna gani, kazi yenye inafanyika kesho imefanyika namna gani. Like if you are painting, what about this paint? Is it a good paint? Is it a recommendable paint? We are doing the tiling. What are these tiles? How have they fixed them? Are they okay? That is the work of a clerk of works. Yeah. So let us go back to the engineer. Asa huyu engineer kazi yake ni chuma, and he comes in for random inspections. Yes. Now when there is an issue with the building, now for instance in some cases a building collapses. Now between these three people, kwa sababu mwataja architect, engineer and a contractor. Now who does the fault lie to? Oh, okay. Now because this is a team, when you have such a deficit, I think all of them should be held accountable, so that kujulikane where did the fault come from. But mostly ile nyumba zinaangukanga zinakuanga zenye zimejengwa na the ones we call quacks. Quacks ni unqualified people. Maybe they bribed through the county council government. They bribed all the way, and then kufanya kazi yenye inastahili. But sasa kazi yenye imetumika na all those professionals sioni ikianguka. When ikianguka. Now let me ask this question. Yes. Now after having seen all this,
which is one of the lies umeona watu wakiwa nayo sana sana wenye wako nje wamekuwa wakifidiwa nayo? Nimesikia wengine wakisema wanapeana pesa zikajenge, lakini badala ya kujengewa wanaenda wanapiga picha kwa neighbor mwenye anajenga, wanamtumia, wanamdanganya hiyo ndio nyumba wanamjengea. Now how do they know it is their house? Wanafikiria ati sasa mwenye anatumiwa huko hata jua ni nyumba, anafikiria tu ni nyumba yake. Those are one of the lies zenye zimefanyika. Zingine zimefanyika ni client anadanganywa, tumeweka tiles, tumepaka rangi, tumeweka milango na kumbe hakuna kitu imefanyika. Those are also other lies. And some other lies is tumetumia D16 but wametumia D12 because D16 is very expensive. So wataweka hiyo D12 alafu wadanganye client tumetumia D16. Kama ni rangi watasema tulitumia hiyo ya high quality na kumbe wametumia ile ya low quality. Mawe watadanganya tumetumia 9 inch stones na kumbe wametumia 6 inch stones. Watadanganya tumetumia the first grade quarry stones na kumbe wametumia third grade quarry stones. Watadanganya wametumia first grade machine cut stones na kumbe wametumia zenye zinaitwa rejects. Now all those now how do one know that what has been used is standard? I remember last time pia tulikuwa na hiyo swali and because now for a client mwenye hayuko Kenya, that one is kujua si rahisi. Now how does one understand that these lies are there is a reality here? So when we have some people cross checking, they will know because tuko na hizo skills of knowing all the specifications of building, everything that builds requires the quality assurance, like vile nimekwambia kuna mawe grade 1, grade 2, grade 3. Sisi tunajua, we know how to check. So it should be checked by a professional. A foreman on site can be able to know, a site agent, a clerk of works, those are the building team. When you wanajua about the quality assurance of materials. So basically usiogope, you know, that was my worry. That you will not know, but at least there are people. And also the clerk of works, I think, is a very instrumental person. Na usichukue tu mtu hivi kwa sababu umesikia anaweza kuwa clerk of works. At least have a person with a little bit of construction knowledge. Ndio at least akienda pale ataendelea kuongezea maarifa. Si mtu anaenda kuanza from scratch, atachanganywa, my friend. So now, which is the best advice you can give to a client mwenye ako abroad na anataka kujenga? In fact, those are the people that we have been encouraging so much, and we are targeting them, and we are building for them. Like now we have launched another project here in Kiambu, a big project for our client who is in abroad. So nowadays, construction has become digital, whereby we streamline live events of what is happening. When we go to the site, we do live coverage, and we encourage the client to keep checking, anaona what is happening on a day-to-day basis. And then we send progress reports. Progress reports in terms of videos, voice calls, photos, and explanations. So we keep on talking to each other, and then tuna discuss kama ni kitu fulani inafaa ifanywe, we discuss so that we can be in the same page. So if you are in abroad and you want to build, don't fear because we have genuine contractors, genuine architects, genuine engineers, and we are one of them because tunajenga vizuri sana, na tunatuma hizo mapicha, everything, and mambo yote inakuwa mzuri. So it is not as hard as wengine wanafikiria. Sisi tunapeana quality assurance of everything that we do. So for those who are in abroad, najua mmetengeneza pesa, your worry is how to invest that money through construction. And as we tell you, nilikuwa nimekwambia our slogan,
Jenga bila pressure, jenga bila stress, jenga bila hustle. That is our motto. Na tutakujengea vizuri. Utajengewa bila pressure because yetu ni mzuri sana, tuko na all the records of what we do each and every day. Na tunapeana explanation na tunakupatia assurance. So you don't need to be there ati supervise kazi yako ati mawe ikiwekwa, hapana. Sisi tunakujengea vizuri na tunakutumia picha, videos, updates and everything. Tunafungua WhatsApp group. We chat each and every time. We chat, we call. Wow, that is nice. Now, maybe the last question that I may have for today, tunaona masaa yetu inatugonga chenga leo. For today, the last question that I may have is, let's talk about a commercial building. Commercial building, yes. A commercial building, in case of there are people who build bungalows that they will later sell. There are people who build particular houses for particular events. Now, in terms of a commercial building, munai handle aje? Like what? Like now, maybe a person is building a mall, or if not a mall, kuna mtu anajenga tu nyumba yenye atakuja kuuza baadaye. Now, what is the best advice you can give to such a person who has the idea of building a commercial building? Okay. Sasa we do what we call logistics inspection, a surveillance. Surveillance is where you want to build, how productive is the area, then we advise. If that area is good for go downs, we advise it is good for go downs. Kama ni mzuri for bed sitters, we advise. Kama ni mzuri for one bedrooms, we advise. So we do what we call logistical survey, and it also goes through the same process like any other building, whereby we come to the site, we inspect, we advise, and then we do designs, and we do quotations, and it is we build like any other construction, but we also advise because it is a commercial, how maybe it should be handled, about the income, everything. We give some good advices. Okay. Yeah. Sawa. So asante sana kwa kukuja leo. Yes. I know the struggle is not easy with the rings. It's not easy. The rings are... Najua na hiyo mvua struggles are real. But thank you so much for coming. Thank you so much for enlightening us. Yes. Now you know. The first person you need to go to in case you want to construct is an architect. Then from there, unaenda kwa engineer, unaenda inapelekwa kwa engineer, alafu sasa engineer anapelekea contractor, and then from there they work as a team from that point henceforth. So, and also the other thing, you know, in case you need a commercial building, get a logistics report. Usiende tu kusema unajua siku hizi ya watu they are funny. Ati nataka kujenga one bedrooms hapa. Nataka mali naweza jenga one bedrooms. Anasimamisha one bedrooms azikusaidii. Ni kweli. Anasimamisha one bedroom analipisha 3,000 rent. Mwingine anasema hapa nitaweka kimall. Wapi? Ina backfire. Ile wakati pesa uliwekelea. So at least get a logistics report from these people. They will be good for you. And also the last thing that I have learned today is that don't just invest your money. Know where you're investing your money. Na hiyo ndio umeambiwa ya kwamba you need to understand and you need to get the daily reports. Hizo reports, hizo progress reports, you need to get them. So, tupatie namba yako ya simu ukituambianga kwa heri leo. Okay. Asante sana mtazamaji. I had been here for some time na nitakuwa nikikuja kuwaelimisha. So keep tuned every time. Yes. So we are Elgontas Construction Limited. We are here in Nairobi. We have an office in Nairobi Town CBD. Moi Avenue Capital Building. We have a branch here in Membri, Northern Bypass. A building called JCM building. So our number is 0722 998 693. 0722 998 693. Elgontas Construction Company Limited. We are ever there for you. Na tutakujengea bila pressure, bila stress. Ongea na sisi. In the social media utatupata kwa Facebook, Elgontas Construction Limited. Utatupata kwa TikTok, Elgontas Construction Limited. Asante sana. Mungu awabariki. Asante sana. God bless you for being here. Na asante kwa kukuja. Karibu sana. So we are going for a short commercial break.
And when we come back, we'll be coming back for the refreshing moments. And today I have told you we will be talking about the power of divine visitation. So don't miss out for today. It will be powerful, it will be explosive. So don't miss out. Come and let us take a new step as we talk about divine visitation.